Hey there, language learners. Welcome back to my channel. I'm excited to explore some fantastic language nuggets we've picked up from the Easy English radio show. Now, let's get started with today's gems. Our first word is variation. It means something that is similar to something else but different in some way. You can think of it as a change or a difference from the norm. The meal she served us was an interesting variation on a traditional turkey dinner. This means the meal was similar to a traditional turkey dinner, but had some unique elements that set it apart. Next up, we have throughout. This word is used to describe something that happens during an entire situation or period of time, or in every part of something. For example, the company has stores throughout the United States and Canada. It means they have stores all over these countries. So, throughout is a great word to express all over or in every part. Our third word is get. Now, you might think it's a simple word, but it has various meanings, and one of them is to understand something or someone. In Easy English, they often use get when discussing understanding. For instance, do you get it? Means, do you understand? So, don't be surprised if you hear this word used in different ways. Lastly, let's talk about tend to. It's a phrase that shows a general tendency or inclination for something to happen or for someone to behave in a particular manner. For example, people tend to be more active in the morning, suggests that, in general, people are more active during the morning hours. Or, she tends to procrastinate when it comes to completing her assignments means that she has a tendency to delay her work. That wraps up our exploration of idioms, words, and expressions from the Easy English radio show. I hope you found these insights helpful and that you're excited to incorporate them into your own English conversations. Thanks for joining us today, and until next time, keep learning and exploring the wonderful world of English. See you in the next video. 모르는 사람 입장에서는 먹어보니까 약간 짠맛도 느껴지고 뭔가 톡 쏘는 듯한 어떤 그런 매운맛도 있다라고 할 때 그거 테이스트라는 말보다도 어제 우리가 한 대화를 보면 kick라는 말이 나오잖아요. Yes, kimchi often has a kick. Right. It has a little bit of a kick. 톡톡 쏘는 표현을 그렇게 kick이라고 표현하죠. 그러면 it's got that salty and spicy kick. That's one of the expressions that we discussed yesterday. Right. salty하고 약간 짜면서 spicy, 맵고 약간 톡 쏘는 그런 킥이 있다라는 말은 킥은 테이스트하고 어떻게 다를까요? Kick is actually, imagine you're drinking soda, right? It has kind of that a little bit carbonated feeling. It's not a taste, but it's actually literally like a pinching sensation on your tongue. 그러니까 콕 찌르는 것 같은 혀를. 맞아요. So basically we call it carbonated drink. 탄산음료를 맛으로 표현 안 하잖아요. 그러니까 쏜다 약간 타는 느낌이잖아요. So it's basically literally kind of bubbles bursting in your tongue. That's the carbonated taste. 그래서 it's got that salty and spicy kick라고 말한 거구나. 톡톡 쏘는 느낌이죠. 네, 김치가 원래 이렇게 톡톡 쏘는 그 fermented food이기 때문에 그런 것도 있고 말이죠. I love that taste. 네, 그러니까. 자, 우리 어제 함께한 내용에서 나온 표현이었습니다. 들어보세요. You know, kimchi is a big deal in Korean cuisine. Basically, they salt the cabbage and season it with red pepper powder. No wonder it's got that salty and spicy kick. Exactly. And they throw in all sorts of good stuff too. Salty fish, radish, green onions, and other vegetables. Impressive. That's why it's so flavorful. Right. Well, people would gather to make kimchi together, and that practice is called kimjang.
네, 그렇게 예전에 여러 사람들이 모여서 같이 김치를 만들곤 하는, 그러니까 김치를 담그던 그런 행위를 가리켜서 김장이라고 한다. 그러니까 그런 행위, 뭐 어떤 관습이라든지 뭐 이런 것에 대해서 말할 때 practice라는 말을 쓴다는 것도 좀 기억할 만한 인 것 같아요. Something that we do regularly or sometimes professionally, we call it practice, right? Practice. Like medical practice. 그렇죠, 맞아요. 그러니까 우리가 그 개업을 해서 뭐 그래서 의사 선생님이 개업을 해서 개업의로 활동하고 있다. He's practicing 이렇게 말을 쓰죠. Right. You practice medicine. 네, right? 맞습니다. But we don't use it for every profession. We don't say I practice English as a teacher. As a learner, of course we do that every day. As a learner, right? But not as a teacher, we don't say. 그렇죠. 어떤 걸 전문적으로 어떤 걸 행한다라고 할 때 practice란 말을 또 쓸 수도 있다는 거 어제 함께했던 표현 중에 하나였습니다. 자, 오늘은요, still we're gonna keep talking about kimchi today. Yes. Page 14, 14쪽을 넘어가시게 되면요, 김치가 수백 가지 종류가 있다라는 말이 나와요. There are hundreds of kimchi variations. 그렇습니다. 백김치도 있고 무슨 생선을 통째로 넣은 그런 김치도 있고요. Wow. There used to be a 김치 박물관. in I heard about it, yeah. 네, 저도 깜짝 놀랐던 적이 있는데, 자, 바로 그런 얘기 하겠습니다. 들어보세요. 전국적으로 김치는 수백 가지 종류가 있어. 말도 안 돼. 아니, 그럼 그게 맛이 다 다른 거야? 그건 지역의 기후, 뭐 생활 방식, 그리고 문화 때문에 약간씩 다르긴 해. 오, 그래? 예를 들면 북부지방에 사는 사람들은 겨울이 더 길고 춥기 때문에 남부지방에서보다 소금을 덜 쓰는 경향이 있지. 미안. 나 이해가 잘 안 된다. Hard to explain, I know. 네, 근데 그게 이제 그 설명이 내일 또 이어지게 돼요. 근데 보통 이런 거 설명을 듣다 보면 맨날, I see. 이렇게 말하는데 맨날 그렇진 않잖아요. 사실 일을 잘 못하는 경우도 있거든요. 무슨 소리야? 그러니까 모르면 모른다고 얘기할 수 있는, 자, 우리가 그렇게 되자라고 해서 That's right. 잘 이해가 안 된다라는 말로 오늘 대화는 마무리가 되지만 내일 이제 자세하게 얘기가 이어지게 됩니다. Well, this is just the beginning. Exactly. We're just getting started. That's right. 자, 그렇다면 함께 하신 이 내용을 영어로 들어보세요. There are hundreds of kimchi variations throughout the country. No way. Do they all taste different? They have some differences due to the local climate, way of life, and culture. Is that right? For example, people in the north, where the winter is longer and colder, tend to use less salt than in the southern part of the country. Sorry, I don't think I get it. 네, 여기까지였어요. 자, 우리가 김치가 여러 가지 종류가 있다고 할 때 보통 우리가 이제 many different kinds of kimchi Sure. 이렇게 말할 수도 있죠. Many different kinds, many different types Right. 해도 되는데 네. You can say there is a variety 해도 괜찮아요. variety가 버라이어티하다. 버라이어티하다. 네, variety of kimchi. Kimchi, right. 네. But here we sounded a little bit more, I guess, formal. There are hundreds of kimchi variations. 같은 어원이긴 하잖아요. Variety, variation. 네, 다양하다라는 다양하다는 뜻으로. 뜻으로. 네. So this is perfectly fine. There are hundreds of kimchi variations. Where? Throughout Korea. Throughout the country. Exactly. 자, 이렇게 뭐뭐가 많이 있습니다라고 해서 일단 우리말을 할 때는 있다라는 말이 들어가게 되면요. 영어로는 거의 십중팔구 there is 혹은 there are로 시작하면 That's right. 크게 틀리지 않더라고요. 그러니까 일단 편한 대로 그냥 한참 있습니다를 말하기 위해서 여러 가지 다른 표현을 생각하기보다는 일단 말을 시작하는 게 중요하니까요. Right. 그래서 일단 많이 있다. There are 그다음에 수백 가지의 뭐뭐라고 할 때 hundreds of로 시작할 수 있는 거죠. There are hundreds of. hundreds of. 수천 가지면 there are thousands of. thousands of. That's right. 그러면 수십 가지면은
There are dozens of. 네, That's right. Dozens of 이렇게 되더라고요. 약간 예매네요, 그렇죠? 네네, 그렇죠. 그래서 there are hundreds of 그다음에 아까 말씀하신 김치 variations. 그러니까 variation이라고 하는 자체가 변형된 걸 말하는 거니까요. Right. 그러니까 김치를 이렇게도 변형하고 저렇게도 변형하고 해서 김치 variations라는 말을 쓸 수가 있어요. Right. 네, 전국적으로라는 말은 across Korea 해도 되고 throughout Korea, throughout the country 이런 말들이 가능하겠습니다. Throughout, basically everywhere, throughout. all over the country. 그렇죠. All over the country. 맞아요. Throughout the country. 그랬더니 말도 안 돼. 그럼 그게 맛이 다 다른 거야? No way. Do they all taste different? 네. No way. 자, 이 말은 말도 안 돼라는 뜻으로 it's hard to believe라는 말이 되겠죠. 그게 아니야 라는 뜻은 아니고 네. No way. It's just one expression. It's an interjection like wow, really? 똑같은 의미죠. 그렇지. 똑같은 의미로. No way 한 다음 그것들이 뭐뭐인가요? Do they all 모두 다 맛이 다르다. Taste different 라고 묻고 있습니다. Do they all taste different? Do they all taste different? 이렇게 들어보세요. There are hundreds of kimchi variations throughout the country. No way. Do they all taste different? There are hundreds of kimchi variations throughout the country. No way. Do they all taste different? Do they all taste different? 그러니까 taste는 맛을 내다라는 뜻의 동사거든요. 그래서 do they taste different? 근데 만약에 그것들이 다 다르게 생겼어요? 라고 한다면 Do they all look different? 그렇죠. Do they all look different? 이렇게 물으면 됩니다. The answer is yes. 네. 이 사람은 근데 그건 지역의 기후나 생활 방식 그리고 문화에 따라서 약간씩 다를 수가 있다고 해요. They have some differences due to the local climate, way of life, and culture. They have some differences라고 합니다. 물론 제가 지금 또박또박 말씀을 드리느라고 they have 막 이렇게 말씀드리지만 실제로는 they have some differences due to 이렇게 이어지겠죠. 발음할 때. 어떤 차이들을 약간 가지고 있다. They have some differences. 이렇게 다시 말하면 they are a little bit different from one another. 이렇게 말할 수 있을까요? Yeah, the simple way of saying is basically they are all different. They are all a little bit different. They are all a little bit different. Right. 모두 다 다릅니다. 약간씩. 그렇게 말할 수도 있고 they are로 시작하면 그렇게 말하고 이렇게 they have로 시작하면 they have some differences. 차이점들을 가지고 있다라고도 말할 수가 있는데요. And the reason is due to local climate, way of life, and culture. 그렇습니다. 자, 이렇게 뭐 그 지역의 기후, local climate, 그 다음에 생활 방식, way of life, 그리고 문화, and culture에 따라서라고 할 때 그 따라서 부분이 뭐뭐 때문에 because of라고 할 수도 있겠지만 이렇게 due to로도 많이 쓰죠. They mean exactly the same. Because of the local climate, due to the local climate. 그렇죠. Right? 근데 because of보다 due to가 조금 더 그 격식 있는 말을 많이 쓰이는 것 같아요. Sounds a little bit more formal. 네. Right. 자, 이런 말을 듣고 이제 뭔가 반응을 해야 되죠. 어머, 그런 거야? Is that right? Is that right? 이렇게 끝을 올려서 Is that right? 할 수도 있고 Right. 또 떨어지는 intonation도 있죠, 선생님. Is that right? Is that right? Is that right? 그게 그런 거야. 이렇게 말할 수도 있고. 약간 비꼬는 톤이죠? 정말요? 그래? 아니 꼭 그럴 수도 있는데 그렇게 많이 안 비꼬아도 Is that right? 그러지 마시고요, 그렇죠? 네, 그렇죠. Is that right? 그래요. Is that right? 그렇게 말할 수도 있죠. 좀 더 excited하면, like if you're really into the conversation, like, is that right? Is that right? Right. 끝을 올려서 네, 기분에 따라 맞게 쓰시기 바랍니다. 자, 여기까지 들어보세요. They have some differences due to the local climate, way of life, and culture. Is that right? They have some differences due to the local climate, way of life, and culture. Is that right? 그게 그런 거야. Is that right? 했더니 이제 예를 들어 설명을 해주고 있는 거예요. 예를 들어서 북부 지방에 사는 사람들은 그곳의 기온이 겨울이 더 길고 또 더 춥기 때문에 남부 지방에서보다 소금을 덜 쓰는 경향이 있다는 거죠. For example, people in the north, where the winter is longer and colder, tend to use less salt than in the southern part of the country. 네, 자.
북쪽에 사는 사람들은 이런 경향이 있다. 이게 사실 가장 기본 골격이 됩니다. So people tend to use less salt. 이거죠, 사실은. 사람들이 소금을 덜 쓰는 경향이 있다. tend to. 이런 경향이 있다. 근데 그 사람들을 좀 설명하는 말이 중간에 들어간 거예요. 네. In the north. In the north. 네. 북쪽의 사람들. So people in the north, naturally you're describing the climate in the north. The winter is longer and colder. Right. So they tend to, not all the time, but usually, right. they tend to use less salt. 맞습니다. 자, 이렇게 지역에 대해서 그 지역이 이러이러한 곳이다라고 설명을 하면서 중간에 where라고 하는 우리가 잘 알고 있는 where are you 할 때 그 where가 중간 연결고리로 들어가거든요. Right. 장소에 대해서 설명하기 때문에. 그래서 북쪽이라고 하는 곳은 겨울이 더 길고 더 추운 그런 곳이라서 the north where the winter is longer and colder. 그래서 people tend to use less salt, not more salt, right. but less salt than in the southern part of the country. So basically the southern part of the country, they eat kimchi. Their kimchi is a little bit saltier. 좀 더 짜다라는 내용이잖아요. 그렇죠. 방금 말씀하신 것처럼 so the people in the southern part of the country tend to use more salt. 가 되겠죠. Right. They tend to. 네, 말이 좀 길어졌어요. 이 말을 듣고 나니까 이 줄리는 미안한데 이해를 잘 못하겠다고 해요. Sorry, I don't think I get it. 네, I don't understand 해도 되겠지만 right. I don't think I get it. 이때 get가 이해하다라는 뜻의 동사로 get가 쓰였죠. 네. We use this expression all the time. Oh, I get it. I understand. I don't get it. 네. I don't understand. 네. Do you get it? 너 이해가 되니? No, I don't get it. 이해가 안 돼. 이렇게 말하는 거잖아요. I don't think he gets it. 네. I don't think he understands. 맞아요. 그러니까 그 사람이 이해했다고 나는 여겨지지 않는다라는 뜻으로 I don't think I get it. 내가 이해를 하고 있다고 생각하지 않아. 이런 말이 되겠습니다. Yeah. 자, 들어보시죠. For example, people in the north, where the winter is longer and colder, tend to use less salt than in the southern part of the country. Sorry, I don't think I get it. For example, people in the north, where the winter is longer and colder, tend to use less salt than in the southern part of the country. Sorry, I don't think I get it. 네, 전체 대화 듣겠습니다. There are hundreds of kimchi variations throughout the country. No way. Do they all taste different? They have some differences due to the local climate, way of life, and culture. Is that right? For example, people in the north, where the winter is longer and colder, tend to use less salt than in the southern part of the country. Sorry, I don't think I get it. 네, 이제 우리 함께 각 문장을 큰 소리로 말해보죠. Alright, loudly together. 네. 전국적으로 김치는 수백 가지 종류가 있어. There are hundreds of kimchi variations throughout the country. There are hundreds of kimchi variations throughout the country. 말도 안 돼. 그럼 맛이 다 다른 거야? No way. Do they all taste different? No way. Do they all taste different? 그건 그 지역의 기후, 생활 방식, 또 문화 때문에 약간씩 다르긴 해. They have some differences due to the local climate, way of life, and culture. They have some differences due to the local climate, way of life, and culture. 오, 그래? Is that right? Is that right? 예를 들면 북부지방에 사는 사람들은 그곳의 겨울이 더 길고 더 춥기 때문에 남부지방에서보다 소금을 좀 덜 쓰는 경향이 있거든. For example, people in the north, where the winter is longer and colder, tend to use less salt than in the southern part of the country. For example, people in the north, where the winter is longer and colder, tend to use less salt than in the southern part of the country. 아, 미안한데 내가 이해가 잘 안 되는 것 같아. Sorry, I don't think I get it. Sorry, I don't think I get it. 여기까지입니다.